Good evening everyone, welcome to Smart Prats. Aji loi ahisu the master class SSC Banking Railway ADRE State Government or Uprot. Okay, now this class will help you in guiding you in choosing the right path, also motivate you to plan and avoid the confusion and create awareness about the upcoming exams and the internships, as well as help you to understand career options after any stream. Moreover, most importantly, commerce. Okay. Now, this class most important objective. After this master class, you will be able to learn a lot of things. Okay. I have got it in different kinds of points. First is clearly understand banking and SSC exam ecosystem. Okay. You will understand the whole ecosystem of the SSC and banking related exams. Second point is you will know what to study and what not to study, okay? And understand how toppers think, get a clear daily strategy from day one. Basically, you will get the roadmap, how to get the resources, how to begin with, yes, and gain confidence that selection is a system, not luck, okay? Now, after this class, you will know these points very clearly and precisely. Okay. Now let's move on to understand the banking and SSC exam ecosystem. Alright. Now first of all we need to understand the hierarchy in banking and SSC exams. Okay. In banking there are certain chronological hierarchies. Okay. SBI PO or clerk. Okay. Then we have IBPS PO clerk RRB exams. Then we have RBI assistant or grade B exams. Moreover, in SSC, we have SSC CGL, top tier, SSC CHSL, SSC CPO, and SSC MTS. Okay, these are the various hierarchical exams. Now, we need to understand there are various stages. Okay, before you crack the exam, you will have to go through various stages that are prelims. Okay, in the prelim stage, these exams mostly focus on the speed and accuracy. Okay, in the mains, there will be some questions that will focus on in-depth plus the selection strategy. Okay, then the interview, of course, we all know that it focuses on the personality. Yes, and you should know that prelims is not for learning, it is for filtering. Okay, whoever cracks the prelims, it means that those students are filtered out from the common ordinary students and they will be going for the mains exams. Now, there are various subjects and the weightage of those subjects are here. Okay. Now, the subjects are English language, quantitative aptitude, reasoning ability, general awareness. Okay. Mainly in banking exams, and you have to know that you don't need to master everything. Okay. You need to dominate enough things. It means that you have to be jack of all trades. Clear? You don't need to do any research or PhD in any one subject, but you need to know little bit from each and every topic or each and everything from all these subjects. Clear? Now, SSC and banking English is not literature English. It is decision English. Your English will decide how much marks you will gain to move forward for the mains as well as the interview stage. Now you have to understand what kinds of questions comes in these exams. Okay, how these questions are actually framed. Clear? Now there are various types of questions. First is a section is eye-opener section. Okay, the key differentiator. That is, exam does not test knowledge. Exam tests your elimination skill. Okay, there are various options that will be given in the particular question and you need to know which are the options you need to eliminate first, and from the rest of the options you need to find out the exact answer. You need to detect the trap that the examiner has given you in the paper. Also the time pressure behavior. Okay, in how much time frame you need to complete the exam. I already told you that speed and accuracy is the most important point in banking and SSC exams. Now see, there are some mindsets regarding the two exams. Okay, there is some difference between the two exams. In SSC, there is concept
precise heaviness, okay? The concept has to be heavy. You have to know the concept very clearly, in-depth concept has to be known for the SSC exams, okay? But in banking, you have to be focusing more on speed and your heaviness, okay? The accuracy part. And in SSC, the language is a trap, the language traps, okay? You have to know more about the vocabularies, and in banking, there is this calculation trap, okay? Moreover, in SSC, we have seen a lot of repetition questions. We can see a lot of questions that have come from the previous year question papers. But in banking, we cannot see much common from the previous year question papers. But there is a common pattern, but there is variation. Okay, I have got this table so that you can understand the difference between the two exams, both SSC and the banking. Now, there are certain mistakes that we often do. Clear? The most important is 5 deadly mistakes. Studying without exam awareness. Okay? The most important part, what you have to do is not that important. You must know what you must not do. Okay? Now, that is the reason I have brought these 5 deadly mistakes. Number 1 is study without exam awareness. You don't know what is the current issue going on. You don't know what are the previous year question papers on which topic the questions were focused on. Yes, so for that you need to be exam aware or exam ready. Now, running after too many books, okay? For one subject, we tend to go for many resources, but that is not the correct strategy. For one subject, only one resource. That is what I have bought, that what toppers think. We often come across a lot of videos where toppers has said that we have followed only one resource for one subject. Okay, that is a common trap that we often fall for. And the third is ignoring mocks initially or fearing mocks. Sometimes what happens, we tend to study again and again, we tend to revise again and again, but we fail to give the test series, we fail to give the mock test series. Okay, now we have this fear of giving mocks. We just think that if we give mocks, we will get less marks, and then we have that fear that in exam also, we will be having that fear. Okay, we will be having those less marks again in exams as well. But if you create the mistakes, if you fall for the mistakes in the mock test series, then it's very easy that you will be cracking the exam easily. Okay, because mocks are the first practice sessions. Now, memorizing rules without application, comparing preparation timelines. Okay, we often compare other aspirants who are been preparing from a lot of years. Yes, but your dedication will lead you to success. You don't need to compare with anyone. Your competition is not other students. Okay, your competition is lack of consistency. Clear? Your lack of consistency will make you fall in the trap or in the loop of attempting the exams again and again. So practice, read, revise, study each and every day. Yes. Now there is a strategy formula I have bought, that is, first know the concepts, then go for the practice, then analyze the question papers, and then repeat. Okay? Repeat or revise. Clear? Now see, this is a daily routine and resource clarity. Okay? Ideal beginner daily routine, that is flexible. For English, we can take 1.5 hours. Quant or reasoning, we can go for 2 hours. Revision, 30 minutes. Okay? Mock or sectional, later stage, we can go for 30 to 45 minutes. Yes? And 4-5 honest hours beat 10 distracted hours. Okay? Your hours do not define your study sessions, but your dedication in slight hours, 4 to 5 honest hours, will lead you to success. And resource rule, one subject, one primary source, that is depth over quantity, which I have already said. Okay, this was just an ideal routine for the beginners, how to divide each and every subject and how to move forward. Now, you see, selection is not magic. Okay, it is not an overnight success. Clear? It is silent discipline repeated daily. What you are doing when nobody is watching you is the most important point. Okay? Now, if you trust the process and stay consistent, these exams will go to you. Okay? So, consistency is the key. Clear? And from today, don't ask, can I clear? No. Ask yourself, how fast
can I clear or how much I have to put into these exams. Okay, now we will move forward with the session and our respected Bhargav Gogoi sir will come and move forward with the session. I will forward the mic to Bhargav Gogoi sir. Welcome, sir. Hello, good afternoon to all. So already many points ma'am has already mentioned, many keywords, key factors which we need to keep in mind to prepare for the examinations already has been discussed. Oh, you have got a good, very good quote here. From today, don't ask can I clear, you should ask how fast can I clear. So that should be your energy, that should be your motivation. Our hey motivation, hey energy to loi ami agbarhu. আগবাঢ়ি দুই এটা কথা মই ইয়াত জনাও যে so we at smart preps আমি বহুত কিটা এৰিয়াত ফোকাস কৰো বেসিক্যালি but primarily we are focusing on SSC and banking. Yes, so all these days after the launch of this entire concept of smart preps our main focus to asile government exams. Government exams karone amar bahut course already choli ase aru ami bahut batch enake ulialu and SSC banking ko choli asle but whenever you see in the YouTube live mostly we used to come for the government examinations, right? But our core, our basic interest was the SSC banking. Along with this there were the state government examinations. Okay, so we have very good response for the state government examinations. Junbu course asle JAA hok, ADRE hok, yeah, Assam Police hok, we have got very good response here, and we already have batch that was being going on for SSC and banking. But now we want to expand and want to shift more in the online platform. Okay, so this master class is basically to aware you সকলোকে সজাগ কৰিব কাৰণে যে আমি SSC banking কাৰণে already ইমান মাহৰ পৰা আমি চলাই আছো আৰু আগন্তুক দিনতো আমি চলাই যাম আৰু আমি বেছি ভালদৰে আৰু এক্সপান্ড কৰি আমি চলাব গৈ আছো ঠিক আছে সো এটা কথা এনেকুৱা হৈ যায় যোনবোৰ banking mainly whenever you find or you try to find any faculties, any educators for SSC or banking, mostly you will be getting the faculty or the educator speaking in either English or in Hindi. ठीक है बहुत खिनि एनका फैकल्टी देखिबा जोत बाहिৰৰ পৰা फैकल्टी আনিব লগা হয় for SSC and banking. So আমি কি কৰো হে ফ্যাকাল্টি জনৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বা মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন কি থাকে জেনাৰেলি ইংলিশ অর হিন্দি. So আমাৰ ইমান দিনে যোনটো আমাৰ SSC banking অৰ ব্যাচ বোৰ চলি আছিল we focused on these bilingual concept of English and Hindi. But now for our own students, for our own aspirants or the government exams jone clear kobo bicharise jone appear kobo bicharise SSC banking dibo bicharise to teologor karone ami exclusively we are also trying that eku jate language barrier nohok terms bu ami assamese or nepa bank or exam or tumalke assamese or questions ami kuno dekha napa ba SSC assamese or question dekha napa but explanation we can do it in assamese, right? Question will be in English, answer will be in English, or the entire PPT with presentation that we are going to present will be in English, but we will try to focus that among explanation exclusively SMEs or for our own community, for our own state. Okay, English or Hindi batch but A2 batch I already launched, but we are attempting or we are trying to get this batch also that is of the language explanation language ইহত থাকিব অসমীয়া থাকিব যাতে আমাৰ ষ্টুডেন্টছে আৰু ভালকৈ বেংকিং অৰ হক বা এসএসসি হক এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় হয়নে নেক্সট এটা সোয়া এসএসসি এন্ড বেংকিং why these two terms are used mostly used together SSC and banking because syllabus almost ki hoy same syllabus almost same right major part ki hok ki kun pe cover kore major part thake quantitative aptitude then logical reasoning aru ki thake English right this comprises of the major part eta SSC extra ki thake junpur holop GS or
ইজি কুৱেশ্যনছ আমি চাব লগা হয় ইণ্ডিয়ান পলিটিৰে হওক ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰে হওক ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰে হওক বা জিঅ'গ্ৰাফিৰে দুটামান কুৱেশ্যন হওক ছায়েন্সৰ দুই এটা কুৱেশ্যন আমি চাব লগা হয় ইন SSC এক্সামিনেশ্যন বাট to clear the examination আমি highly focus আমাৰ emphasis আমি কিহত দিব লগা হয় in these three sections আৰু এই তিনটা sections সে একদম core হয় কিহৰ কাৰণে বেংকৰ এক্সামছৰ কাৰণে depending on the exams we are going to appear or attend এনেকুৱা নহয় সব এক্সামৰ কাৰণে এইগিটাই লাগে there are various bank exam বুলি কৈ দিলে মই there are various examination বহুত wide হয় concept তো SBI IBPS RRB এই তিনিটা আমি জেনাৰেলি আমি কনসিডাৰ কৰো বেংকৰ এক্সামত হয়নে তাতকে আমি যদি ভালকে উপৰ লেভেলত চাও there is a very good rank very good examination conducted by RBI কিহৰ কাৰণে RBI grade B okay UPSC aspirants they appear for these examinations RBI grade B হয়নে কি হয় এক্সামটো ইয়াৰ পৰা গৈ you will be selected as officer in RBI who can further progress to as RBI governor also reserve banker governor আমাৰ সৰ এজন এনেকা প্ৰধানমন্ত্ৰীও আছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল যোন এটা টাইমৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ আছিল his name is Dr. Manmohan Singh okay late Dr. Manmohan Singh he passed away in the recent years so তেওঁ RBI grade B ৰ পৰা তেওঁ কৰ পাইছিলগে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ পৰা ultimately he became the prime minister of India so this is such a wonderful examination okay RBI যোনটো grade B examination conduct কৰা হয় আহিব তাৰপিছত SBI থাকে IBPS থাকে RRB থাকে no doubt আৰু কি কি এক্সাম থাকে নাবাৰ্ডৰ নিজৰ এক্সাম থাকে নেশনাল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট নাবাৰ্ডৰ নিজৰ সিডবি এক্সাম হয় মানে এক্সিম বেংকৰ কাৰণে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট বেংকৰ কাৰণে এক্সাম ইয়াৰ বাদেও যোনবোৰ আমাৰ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীজ আছে LIC NICL GIC এইবোৰ এক্সাম হয় নহয় এইখিনি ইমান ডাঙৰ ৰেঞ্জ অফ এক্সামিনেশনছ অফ দি বেংকিং সকলোৰে কাৰণে মেইন এৰিয়া ইন্টাৰেষ্টেড এৰিয়া ফোকাস এৰিয়া কি হয় quantitative aptitude logical reasoning and English okay so bank বুলি কইলে we cannot restrict ourselves to SBI or IBPS or RRB এটো বহুত large range of examinations বা large range of services banking services include কৰি লোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া এটা বস্তু আমি জানিব লাগিব যে এটা বস্তু মন কৰিবা যে আমি কিয় এই তিনটা সাবজেক্টত বেছি ফোকাস কৰিছো অলৰেডি মই কলো যে এই এক্সামৰ এটা কোৰ বস্তু এই তিনটা মানে তাৰ লগত প্ৰিলিমছত মেইনলি এই তিনটা আছে তাৰ লগত এক্সাম অনুযায়ী আমি বেলেগ ধৰণৰ অকমান ইনপুট দিব লগা হয় যেনেকৈ আমি যদি SBI বা IBPS PO ক্লাৰ্কৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তো এইনছত আমি কম্পিউটাৰ দুইটা কোৱেশ্চন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স দুইটা কোৱেশ্চন আমি দৰকাৰ হ'ব আমাৰ কিন্তু নাবাৰ্ডৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তেতিয়া কি পঢ়িব লাগিব অকমান এবাউট এগ্ৰিকালচাৰ আমি অলপ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে RBI গ্ৰেড বি বিষয়ে যদি পঢ়িছো RBI হয় তো অকমান এক্সট্ৰাকে ইকনমিক এফেয়াৰ্স ইকনমিক্সৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িব লাগিব কিন্তু ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীখিনি এক্সাম দিব গৈছো ইন্স্যুৰেন্সৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সেইখিনি এডিশনাল পাৰ্ট তো যি এক্সামৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো যি এক্সাম আমি এপিয়াৰ কৰিব গৈছো এডিশনালি দুই এটা এক্সট্ৰা আমি সাবজেক্ট বা টপিক ইনক্লুড হৈ যায় কিন্তু এটা ফিক্স বা পার্মানেন্ট হিচাপে কোনগিটা থাকি যায় এই তিনটা টপিক এজ পার্মানেন্ট তেওঁলোক এইগিটা ফিক্স হৈ থাকি যায় ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াত I am the faculty for quantitative aptitude অজয় স্যার আছে for reasoning ইংলিশৰ কাৰণে আছে দেখিলা তোমাকে লগ পালা সুকন্যা মেম আছে GS ৰ কাৰণে প্ৰিন্স স্যাৰ আছে সো we are mainly focusing on these three যাতে এইগিটা সকলোৰে ষ্ট্ৰং এৰিয়া বনায় SSC বা বেংকিংৰ দৰে এক্সামস ইজিলি সোনকালে কম টাইমত উইথ লেস এফৰ্ট এন্ড হাই এফিচিয়েন্সি সকলোৱে যাতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে বুজাত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে we are launching this for the first time যে আমি অসমীয়াটো আমি ক্লাছবোৰ চলাই যাম কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ যিমানবোৰ বেচ আছিল SSC বা বেংকিংত they were mostly of Hindi and English because আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ কিছুমান ষ্টুডেন্টস অৰুণাচলৰ ষ্টুডেন্টস থাকে অসমীয়া বুজি নাপায় নাগালেণ্ডৰ ষ্টুডেন্টস থাকে অসমীয়া বুজি নাপায় সো আমি একেলগতে আমি কৰি আছিলো যোনখিনি হিন্দী এণ্ড ইংলিছত ঠিক আছে তো বহুত ষ্টুডেন্টসৰ এনেকুৱা আমি এনকুৱাৰী পাওঁ যোনে কয় যে বাহিৰৰ বেলেগ ইনষ্টিটিউট বা বেলেগ যোনবোৰ আমি বেংকিংৰ এডুকেটৰ্ছ পাওঁ মেক্সিমামটো হিন্দী বা ইংলিছত কয় তুমি এছএমইজৰ হেতু বস্তু আমি সুবিধাটো আমি পোৱা নাই তো আমি সেইকাৰণে এক্সক্লুসিভলি ভাবিছো যে যোনটো এক্সপ্লেনেশন থাকে কুৱেশ্যনবোৰ আমি অসমীয়াত বা ট্ৰান্সলেট কৰি নানো অনুবাদ কৰি নানো বিকজ এক্সামত সেইখিনি বস্তু ইংলিছত আহিব বা হিন্দীত আহিব সো সেইটো যদি আমি অসমীয়াত প্ৰেক্টিছ কৰাই থাকো এক্সামত অসুবিধা হ'ব নহয় নে তো সেইকাৰণে এক্সপ্লেনেশনবোৰ আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে অসমীয়াত ইজিলি বুজি পায় যেনেকৈ মই এতিয়া কৈ আছো বাকিখিনি আমি প্ৰপাৰ হিন্দী ইংলিছ বা ইংলিছত আমি কুৱেশ্যনছখিনি প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে সো এইখিনি আছিলে এবাউট SSC বেংক
মই কৈছো আগতে আমাৰ মেইন ফোকাস আছিলে ষ্টেট বেংকৰ JEE এক্সাম ADRE এক্সাম আসাম পুলিচ এক্সাম তো আমি সেইখিনি লগত ৰাখিও আৰু আমি এক্সপান্ড কৰি অলৰেডি আমাৰ এক্সিস্টিং যি SSC বেংকিং আছিলে হেতু আমি কৰিব মানে বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিছো যোনটো এক্সপ্লেনেশন উইল ট্ৰাই টু প্ৰভাইড ইন Assamese ওকে তিনটা এৰিয়া বেছি ইম্পৰ্টেন্ট quantitative aptitude logical reasoning and English right so SSC যোন কিটা বেংকৰ কথা মই কলো SSC যোন কিটা এক্সামে নহক কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেলে হওক CHSL হওক GD হওক ওকে so SSC এনেকুৱা এটা ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন এনেকুৱা এটা ধুনিয়া বডি ধুনিয়া কমিশন ধুনিয়া এক্সামস ইমান ভাল ভাল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে এক্সাম কন্ডাক্ট কৰে and it is very shocking and surprising to know অসমৰ বহুত less participants মই নকওঁ যে বহুত কম ষ্টুডেন্টে এইটো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে বা বহুত কম ষ্টুডেন্টে এখিনি সাৰ্ভিস মানে গেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰবলেমটো হৈছে যে আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্টছে কম পাৰ্টিসিপেন্টস কিয় কম বিকজ অ্যাৱেৰনেছটো বহুত কম আমি SSC আমি বেংকৰ কথা জানো আমি আসাম গভৰ্নমেন্টৰ এক্সামছৰ কথা জানো তাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি APSC UPSC কথা জানো তাৰ মাজতে যে ইমান ধুনিয়া ভাল সাৰ্ভিসৰ এটা এক্সাম লুকাই আছে SSC দা অ্যাৱেৰনেছ ইজ ভেৰি লেছ নো ডাউট কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে কোনোবাই নিজে ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব পাৰে নো ডাউট আছে কিন্তু মই কৈছো যে আমি যদি বেলেগ ষ্টেটক যদি আমি ইনক্লুড কৰো অসমৰ পাৰ্টিসিপেশনটো এই এক্সামৰ সাৰ্ভিসৰ মই কোৱা নাই এক্সামটো দিবৰ কাৰণে হে পাৰ্টিসিপেশনটো অসমৰ বহুত কম আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে এইটো বস্তু লৈ ইমান বেছি অ্যাৱেৰনেছ নেদেখুৱাম SSC কিন্তু বহুত ভাল ভাল সাৰ্ভিস দিয়ে তোমাৰ কাস্টমছত তোমালোকৰ ডিউটি অফিচাৰ হিচাপে ইন্সপেক্টৰ হিচাপে টেক্সৰ ইনকাম টেক্স অফিচত থাকিবা ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্স হিচাপে অফিচাৰ হিচাপে মানে তো এয়াৰপোৰ্ট বা সি পোৰ্ট আৰু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাইজত তো ইমান ওয়াইড ৰেঞ্জ অফ সাৰ্ভিসেস আছে সো কম্পিটিশন নথকা নহয় বিকজ গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হেতু কম্পিটিশন হয় যেনেকৈ আমাৰ UPSC হয় APSC যেনেকৈ আমাৰ জাস্ট আসাম স্পেসিফিক এটা সিভিল সাৰ্ভিসেছৰ এক্সাম কিন্তু SSC বা UPSC নিচিনা এক্সামছবোৰ হেতু এটা নেশনাল বেসিছত হয় ঠিক আছে SSC যোনটো অ্যাৱেৰনেছ বৰ্তমানলৈকে নাছিলে we are trying to create that awareness হে সজাগতাটো আমি আনিব বিচাৰিছো বিকজ আমি দিছো প্লেটফৰ্মটো আৰু আহক আমাৰ অসমীয়া my own brothers and sisters সকলোৱে যাতে আহি at least try কৰে যাতে আমি SSC কাৰণেও প্ৰিপাৰেচন চলাও no doubt বেলেগ এক্সাম কিবা প্ৰিপাৰেচন চলাইছে you can go on you can carry on with your preparation but the thing is that আমি বিচাৰো যে SSC ভাল ভাল সাৰ্ভিসেস মই অলৰেডি সাৰ্ভিসেছৰ নাম কিছুমান ললো টেক্স ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্টত থাকিব কাস্টমছ ডিপাৰ্টমেন্টত দেন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেন্টত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা আৰু আছে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেন্টত you will get the services salaryও ধুনিয়া but it is the competition is on a national basis গোটেই নেশনাল বেসিছত কম্পিট কৰিব লগা হয় আৰু সেই মতে আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মানে SSC যি সিলেবাস মই অলৰেডি কলোৱে যে once quantitative aptitude reasoning আৰু ইংলিশ হেকিটা মেইন এৰিয়া হিচাপে লৈ আৰু লগত কি আহে GS ৰ কিছুমান টপিক আহে ইন্ডিয়ান পলিটি হওক ইন্ডিয়ান ইকোনমি হওক জিওগ্ৰাফি হওক হিষ্ট্ৰি হওক বা অকমান কারেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ দুই এটা কোৱেশ্চন সায়েন্সৰ দুই এটা কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু সেম বস্তু আমি বেলেগ এক্সাম UPSC নে এক্সামটো পঢ়িব লগা হয় বা বেংকটো পঢ়িব লগা হয় ঠিক আছে বাট কম্পিটিশন টু নেশনাল বেসিছত হ'ব নো ডাউট SBI বেংকৰ এক্সাম দিলো নেশনাল বেসিছতে কম্পিট কৰিব লাগিব RBI গেট বি দিলো নেশনাল বেসিছতে কম্পিট কৰিব লাগিব কিন্তু the beauty of the services okay you will have a uniform if you get into the customs airport যদি তোমালোকৰ সাৰ্ভিস পৰে you will be having a uniform of yours মানে দেখা নহয় এয়াৰপোৰ্টত কেতিয়াবা কিছুমান স্মাগল বস্তু আহে কাস্টমছ অফিচাৰ ধৰি লৈ যায় চেকিং কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোক কোৰ অফিচাৰ হয় SSC ক্লিয়াৰ কৰা অফিচাৰ হয় সিকিউৰিটি কাৰণে তাত CISF কিন থাকে কিন্তু যোনখিনি ডিউটিত পৰে না যোনটোখিনি সিকিউৰিটি ডিউটিত মেইনলি নট সিকিউৰিটি বাট এইখিনি যে ইলিগেল কিবা হৈছে নেকি হে ৰেড মেইনলি ৰেড the correct word I should be using is raid so raid কৰা চেক কৰা হেখিনি দায়িত্ব কাৰ কোন থাকে SSC পৰা যোৱা অফিচাৰ্স কিন থাকে ঠিক আছে সো আজিৰ পৰা আমি এটো চেষ্টা কৰো যে আমি SSC কাৰণে ট্ৰাই কৰো হেল্প কৰিবৰ কাৰণে গাইড কৰিবৰ কাৰণে ভালকে মেন্টৰ কৰিবৰ কাৰণে কোন আছে স্মাৰ্ট প্ৰেপছ আছে মানে we will be always there for your service just contact কৰিলে হল যে we are interested for SSC we are interested for banking or for any other government examinations right so with this I will try to conclude this session for today mainly মই আজি কলো বাকি গভর্নমেন্ট এক্সামছ আমাৰ অলৰেডি চিনাকি বহুত স্টুডেন্টস আছে আমি অলৰেডি আমাৰ বহুত স্টুডেন্টস 5000 6000 হ'ব হৈছে 6000 স্টুডেন্টস আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ফৰ দি গভর্নমেন্ট এক্সামিনেশনস বাট SSC বেংকিংৰ যেহেতু আমি এছএমইজত ইমান প্ৰভিজনটো আমি ৰাখা নাছিলো
হিন্দী ইংলিছ বেচ আছিলে তো এতিয়া আমি হেতু অলপ ওয়াইড কৰি দিছো যে আমি বেংকিং এসএসসি আমি এসএমএস লেকচাৰ বা এসএমএস এক্সপ্লেনেশনৰ হৈতে আমি ক্লাसेस স্টাৰ্ট কৰিম ওকে সো আহক আমাৰ অসমীয়া যুৱ সমাজ অসমীয়া আমাৰ ভাইটি ভণ্টি সকলো আহি যাতে এই এক্সাম চিটাৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাব পাৰে ওকে সো এই ক্লাছটো মেইনলি আমাৰ মোটিভ আছিলে ষ্টুডেন্টছক অকমান এৱেৰ কৰো এবাউট দিস এক্সামিনেশনস ঠিক আছে যোনবোৰ কোৰ্স আমি নিজে প্ৰভাইড কৰো যোনবোৰ কোৰ্স আমি ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছো সেইখিনি বিষয়ে অলপ সজাগ কৰো আৰু প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ মেইন ফোকাসটো কি হৈছিলে আমি এটা ফুল ফ্লেজড এসএসসি এন্ড বেংকিং উইল প্ৰভাইড উইথ এসএমএস এক্সপ্লেনেশন ইন দা অফলাইন এজ ওয়েল এজ অনলাইন ক্লাसेस যোনটো মেবি I may be wrong but according to me যোনটো অসমত থাকে কোনো এখন বেলেগ কোচিং ইনষ্টিটিউটে হয়তো দিয়া নাই ঠিক আছে I may be wrong কোনবাই দিব পাৰে নাজানো but we are trying to provide it for you যাতে এক্সপ্লেনেশনটো অসমত কৰিলো at least অলপ হবলো কিবা এটা হকা পাব সুবিধা পাব হয় না জেনাৰেলি আমি দেখো আমাৰ এডুকেটৰ্স বাহিৰৰ এডুকেটৰ্স বহুত আছে তো এখানে অসমীয়া তেওঁলোকে অলপ অসুবিধা পায় এক্সপ্লেইন কৰিব কাৰণে কিন্তু আমি অসমৰে হয় যেহেতু আমি ট্রাই কৰিম যাতে এসএমএছত আমি এক্সপ্লেনেশন খিনি কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান জাস্ট কন্টাক্ট in the আমি description box of comments or আমি number share কৰি দিম আমাৰ নিশ্চয় contact কৰি you can get enrolled in our course whichever course is convenient or necessary for you ঠিক আছে thank you so much